Hello boat lovers! In this episode we're going to meet up with some friends, and you probably know them. This is Insane. She's faster than her shadow, and she's got some problems. A couple of days ago I broke one of the carburetor on her, and I jury-rigged it to be able to drive her. But she drinks a lot of fuel, and that's why she's smoking. And you can hear it. The engine is not running so smooth. I'm going to replace the carburetor this winter. I hope I found a good one. We are here at Rassnäs and going to check out Rassavikarna over here. And to do that we have to go out and south through this passage and north up to Rassa. Ni har inte kikat i Rassa? Nej. Tänk om vi hade någon patrull som stack iväg någon liten. Nej. Det börjar gå båtar och sånt ut. Det finns gott om plats, det gör det. Ja. Fast det är inga roliga klipper, det är ju det. Men jag tror det är svårt här inne att hitta någon riktigt bra. Det var inte, här var det väldigt långt, kändes det som. Ska vi ligga här? Ja, men vi kikar väl. Kika, ja. Det kan man ta någon annan fuling någonstans, jag vet inte. Ja, nu är det ju bara runt hörnet upp dit. Men jag tänkte jag drar upp och kollar en rassa så ändå. Ja, vi gör det. Jag inte åker. Får se.
This first cliff here is really nice and perfect for the wind condition we have right now. But as you can see, it's already a couple of boats there. Here's another cliff that should work for this wind condition. And I think we skip this one too and go back to Andreas. Nu ska du vänta till jag står där uppe. Nu är jag klar. Nu släpper du den och tar med den in. Så går det lite snabbt till båten. I have the wind blowing from the port. That's why we take the starboard line first. Så var det där med att vi skulle göra fina rätta sorts loopar. Ja, kliver upp ombord. Lägger den på fördäck. Fort. För det sitter inte båten fast. Så tar det nästa tamp. And I'm trying to hold the position with the engines and the bow thruster. Then I'm slowly going to move away from Andreas' boat. After that, I'm winching in the anchor. As you can see, I'm driving forward, and the stern anchor holding us so we don't crash into the cliffs. Rätt sorts loopar, bara rätt sorts loopar, inget annat. Så kliver du på. Du ska göra ordna den där fint. Ja. Du ska göra ordna den där fint.
She got a body like a goddess, and she talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if I'm really being honest, I know I could be everything she needs if she let me get on it. Yeah. So come here, baby, listen close. Hold me tight, don't let me go. Girl, you know that I want you all my life, but I got so much left to do, except for falling in love with you. So I'ma let you keep me up another time. Thanks for watching. Please leave a comment. That's always nice. Bye bye.